サイレントマンゴーオーディションコミュニティチャンネルイェイ。皆さんこんにちは、もちです。Hey guys, your guide, 太陽。第4回サイレントマンゴーオーディションの締め切りも2週間を切りました。応募者の皆様、ラストスパートですが、頑張ってください。たくさんの応募お待ちしております。Just under 2 more weeks till the deadline of Silent Manga Audition 04. Here's sending you all the best wishes in your creation. Those who have already finished a piece, there's still time to draw another. Hoping to see many more of your entries by 30th of September. さて今回も、森の戦士ボノロンの、ネームを見ながらネーム作りのポイントをお話ししていきましょう。So let's continue with the manga name practicals with Bonolon the Forest Warrior. 前回レモの前に現れた森の戦士ボノロン、レモとボノロンが会話するシーンに続きます。We left off at the scene where Bonolon appeared in front of Lemo. まずレモと対比でいかにボノロンが大きいかを伝えるコマです。First, we begin with a panel that shows what kind of character our Bonolon is. Huge in comparison to Lemo. 最初にこのコマを描いておくことによって、会話劇が始まっても、レモンとボノロンがどのような位置関係にあるかを理解しながら読者は読み進めます。By placing this panel with both characters right at the start, once the conversation begins, the readers know the relation between Lemo and Bonolon. そして、2人が会話をしている感じが出るように、顔の向きは同じにならないようにしています。To make it more feel like two of them are exchanging conversation, the direction of the face is put in a way they oppose each other. To create a tempo and sense of motion, keep it feeling less repetitive, they're always drawn at different angles and distance. ボノロンは見下ろす、レモンは見上げるといった、2人の体の大きさの違いを踏まえた目線で描いていくことに注目してください。And please note the way how Bonolon always looks down while Lemo looks up. This is to present to the reader that their body size is greatly different. Very clever technique done so naturally that you may have missed it. さらに会話劇になるときはどうしても読者は退屈になりがちなので、キャラクターの表情や、手足の芝居を大げさなぐらいはっきりつけるのがポイントですね。When there are lots of dialogues, the scene tends to lack the visual excitement, and if you're not careful, may end up being a bit dull. Make your characters act like a stage actor, with big, exaggerated gestures and facial expressions. さて、物語を要約すると、ボノロンはレモンのお母さんのレモンを守ってという涙の約束のために、巨木の森タムスンからやってきて、レモンに一つだけ願い事を叶えてあげると言いました。To sum up the storyline, Bonolon was summoned by Lemon's mother's wish of tears. He came from the giant tree forest Tasmun and offered to make one wish come true for Lemo. ボノロンは、死んだ人を生き返らせる力はないけれど、悪い病気は治せると言います。だから自分の病気を治してほしいとレモは願うと思っていたボノロンですが、レモは、私のことはいいから村のみんなの病気を治してと願いました。Bonolon says he has no powers to bring back the dead, but has powers to cure the illness. Bonolon had imagined that Lemo would say, "Cure my illness." But instead, Lemo says, "Do not worry about me, but please cure everyone else." その願いじゃレモの病気は治せないローンとボノロン。一応言った願い事は変えることができません。レモのお母さんとの約束も守れず悲しむボノロンですが、村人たちを思う、レモは力なく微笑むだけでした。With that wish, I can't cure your illness, Lemo. Bonolon is in shock, but once the wish is made, it cannot be changed. Bonolon is sad that he can't keep the promise made with Lemo's mother. Lemo, being so considerate for the villagers, smiles weakly with her body weakening. ボノロンは大きな薬の木に手をかざし、村の病気を治せる薬を聞きました。Bonolon places his huge hand on the giant camphor tree and asks for the way to cure the illness in the village. するとクスノキに顔が現れ、喋り出します。驚くレモ。Then the face appears on the tree, surprising Lemo, and the face starts to talk. 大きなクスノキによれば、村人たちを苦しめているのは流行り病ではなく、別に原因があると言います。The big tree tells the truth that the disease spreading in the village is not of a natural cause, but the evil plan of a certain man. 驚いたボノロンは、その原因を知って、怒りがこみ上げてきます。Angered Bonolon is filling with strong anger. この村の悪い病気の原因を知った、ボノロンが怒るシーン、
手に力がこもっていく演出で、3コマに分けてボノロンの、怒りがこみ上げてくる感じを出しています。しかも弾きゴマ。Bonolon's extreme rage is building up. The way the force in his hand intensifies is drawn in 3 panels, giving the readers a sense of time and motion, drawn as a wide shots. 見開きページをめくると、ボノロンの怒りの表情が大ゴマで描かれています。Turn the page, and his explosion of rage is drawn as a big close-up of the face. キャラクターの感情が変化したときに、それをしっかりと大ゴマで描く、日本の漫画のネーム演出の基本ですので、ぜひ参考にしてください。When there is a change in the state of emotion, it should be drawn in large panel. This really is a fundamental technique of manga name creation. Please keep this in mind and use it well in future creation. Got it? And we have more today. 一方、武器商人ズンガのシーン、ここでズンガの悪巧みの全てが読者に明らかになります。Back to the weaponsmith, Zunga's shop. This is where Zunga's evil plan is revealed to the readers in full. ズンガは、村の地下にある奇跡の石ラゴンを独り占めしたいがために、村の井戸に毒を入れたのです。Zunga poisoned the village well, so he can keep all of the magic crystals found in the underground mine. ズンガの初登場シーンに出てきた謎の小瓶、それが、村人たちを苦しめている、悪い病気の原因である毒の瓶だったことがわかります。The mysterious bottle that appeared in the scene where Zunga first appeared is the cause of the illness in the village. 高笑いする敵役ズンガの家に何か巨大なものが近づいてくる演出が描かれています。グラスの中の水の波紋、シャンデリアの揺れ、そして地響き。Evil Zunga is laughing at home at the success of his evil plan. Then he notices something heavy, something big is approaching his house. Here you see lots of cinematic techniques used, like the ripples in the water in the glass, shaking of the chandelier, and the rumbling of the earth. 地震だと思って家に出ると、巨大なボノロンが立っています。He jumps out of his house thinking that might be an earthquake, only to see a giant Bonolon standing outside his house. これですね。ズンガが見上げるカットを入れることで、ボノロンの大きさが、より強調されて、いるのがわかるでしょうか。Looking... ズンガが見上げるカットを入れることで、ボノロンの大きさが、強調されているのがわかるでしょうか。Notice the small panel of Zunga looking up signifies the huge size of Bonolon in relation to Zunga. こうした小さなコマがあることで、シーンにリズム、テンポを生み出しています。Small panels like this creates a feeling of motion and a good rhythm that makes reading the whole more enjoyable experience. そして怒ったボノロンに月まで放り投げられたズンガです。The angered Bonolon grabs him and throws him away, and so far into outer space until he hits the moon. 作品性やキャラクター性を考えて、あえてシリアスにならないようにコミカルな演出になっていますが、ズンガの表情のギャップに読者たちはスカッとできるようになっています。Taking the nature of the story into consideration, the scenes directed in a very comical way rather than being serious. Our experiences tell us that they'd like to see things in an obvious, exaggerated way. And facial expressions are very different from the previous scenes. It feels good to see a baddie getting what they deserve, doesn't it? というわけで今回はここまで。次回はいよいよ感動のクライマックスシーンになります。That's all we have for today. Next scene will be the climax. How did Sugihara sensei achieve the effects he needed for a moving final scene? The manga name is posted on the website in full till the end. Please do take a look yourself and see if you can spot the techniques by yourself. See you next time. Bye bye. 今回募集中って多分流すので、すみません、もう10秒ぐらいこれでじゃあ。